Ready start हो ना nested tables Yes, sir. हाँ Yes, sir. ready तो nested tables हाँ. ओके nested table रो meaning कौन nested table रो meaning हो जो गोटे table भीतरे आउ गोटे table को तमें जब indicate करिबो ताको जे nested table for example suppose मोर गोटे detail अछि employee id employee name designation salary एबे employee id रे जदि मु जदि क्लिक करूची या फिर employee id को जदि रिट्रीव करूची ता भीतरे मोर सेही employee रो पूरा डिटेल मोर आउ गोटे टेबल रे अछि ताको जे nested table गोटे टेबल आउ गोटे टेबल को जेता इंडिकेट करे सेटा होची nested table द मीनिंग देखो nested table the functionality of nested table is similar to that of associative array. However, there are difference in the nested table implementation. The nested table is a valid data type in a schema label table, but an associative array is not. Therefore, unlike associative array, nested table can be stored in the database. The size of a nested table can increase dynamically through the maximum size is 2 GB. The key cannot be a negative value unlike in the associative array. Through reference is made to the first column as key. There is no key is in a nested table. There is a column with a number. Element can be deleted from anywhere in a nested table, leaving a sparse table with non-sequential keys. The rows of a nested table are not in any particular order. When you retrieve value from a nested table, the row are given consecutive subscript string from 1. Syntax is when they type table name is table of then column then variable tara mention it is a example type location underscore type is table of location dot city percentile type office location underscore type. If you do not initialize a nested table, it is automatically initialized to null. You can initialize the office nested table by using a constructor. Office equal to tara se pass kala Bombay, Tokyo, and Singapore, Oxford. Location type as tara pass. The complete code example and output is as follows: set server output on, declare color, type location underscore type is table of location dot city percentile type, office location type dala se, table underscore count number dala, begin office tapre pass kala tara location type pass kala. For I in 1 office count loop tapre output ta se show karo to se jota tame value टा जो ऑफिस लोकेशन जो पास करथलो सेटा तमरो आउटपुट का से शो बुझला Yes, sir. var array तम जेंति array तमे डिक्लेयर करछो var array भी सेमिति माने सिमिलर काइंड ऑफ वैल्यू तमे जदी गोटे ग्रुप रे तमे स्टोर करि रखिया पई चाहछो तो ताकू बाजे var array तो देखो कोन अछि ए var array variable size array var array is similar to the associative array except that var array is constant in size. A var array is a valid in a schema label table. Items of var array type are called var arrays. Var arrays have a fixed upper bound. You have to specify the upper bound when you declare them. This is similar to array in C language. The maximum size of var array is 2 GB as in nested table. The destination between a nested table and a var array is the physical storage mode. The element of a var array are stored in line with the table that unless the size of the var array is greater than 4 KB. Constant that with nested table which are always stored out of line. You can create a var array type in the database by using the SQL. Type location type is var array tara mention kala array declare करछो
सी रे हो जावा रे हो जेमति तुम डिक्लेयर करछो एठी भी तमरो वैर रे डिटो सेमिति मते एठी साइज मेंशन कर दियो राइट अरे रो मीनिंग कोन सिमिलर काइंड ऑफ डाटा यू कैन स्टोर इन वन ग्रुप राइट बिकॉज़ तुम जे Yes, sir. मोर देन एन वैल्यू तुम पास करछो सेटा को जदी गोटे लोकेशन रे रखे पय चाहूछ या फिर गोटे वेरिएबल भीतर रखे पय चाहूछ ताले से वेरिएबल रो साइज टा को तुमको इंक्रीज करिया तो सेति पय जेता अरे डिक्लेयर हुए ता अरे डिक्लेरेशन टाइम रे तार साइज टा को मेंशन करा जाय दे सिमिलरली एठी भी सेमिति एठी तो सेठी हमें स्क्वायर ब्रैकेट तार साइज डिक्लेयर करथले एठी हमें तार पैरेंथेसिस ब्रैकेट दो कारण एठी स्क्वायर ब्रैकेट नै तो वेर ता साइज देला ऑफ लोकेशन डॉट सिटी पर्सनल टाइप ऑफिस लोकेशन टाइप the size of the var array is restricted to 3 you can initialize a var array by using constructor if you try to initialize the var array with more than 3 element a subscript outside of the limit error message is displayed जेमते हम सेटा शो करथला array out of bound हम शो करथला जेतरा हम array जेती साइज डिक्लेयर कर ताठो अधिक हम वैल्यू पास करछे सेमिति एठी मते से सिमिलर मते ये एरर मैसेज मते शो करबे जति मते साइज रो अधिक मु वैल्यू पास करछ कलेक्शन टाइप एसोसिएटिव अरे इंडेक्स बाय पीएलएस इंटीजर एटा तार ये वैल्यू पास कला इंडेक्स बाय varchar 2 तो एटा मोर नेस्टेड टेबल एटा var राइट Yes, sir. of collection type देखो associative array are set of keys value pairs which each key is a unique and is used to locate a corresponding value in the array. The key can be either integer or a character based. The array value may be of the scalar data type single value store कर परिबो or the record data type multiple value store कर परिबो. Because associative array are intended for storing temporary data. You cannot use them with the SQL statement such as insert and select input. Nested table. A nested table holds a set of value. The other words, in the other words, it is a table within a table. Nested table are unbounded. That is, the size of the table can increase dynamically. Nested are available in both PLSQL and the database. Within PLSQL nested table are like one dimensional array whose size can increase dynamically. Var array, variable size array or var array are also collection of homogeneous elements that hold a fixed number of elements, although you can change the number of elements at runtime. They use sequential number of subscript. You can define equivalent SQL type thereby allowing var array to be stored in the database table. बुझला? तीनटा को पॉइंट Yes, sir. ये तार concept है. It will identify the situation in which you can use the percentile row type attribute. Whatever. Second. Second, when you want to retrieve an entire row from a table. 1, 2, both. First view, second view. When you are not sure about structure of the underlying database table, correct? When you want to retrieve an entire row from a table, correct? One more. Yes, sir. Mashallah. ये explicit cursor था start कर देवी. हाँ कर दियंतु. Objective after completing this lesson, you should be able to the following: distinguish between the implicit and explicit cursor, discuss the reason for the using explicit cursor, declare and control explicit cursor, use simple loop and cursor for loop to fetch a data, declare and use cursor with parameters, lock row with the for update clause, reference the current row with the where current of
clause, right? इथे असला तमरो cursor declaration कोन, explicit cursor कोन, implicit cursor कोन, actually cursor टा कोन ते विषय डिस्कशन कराई छै हमरो सेटा रिक्वायर्ड कहीं कि हमर डेटाबेस क्वेरी ऊपर सेटा को हमें एठी डिस्कशन करी। Yes, sir. What are explicit cursor? Cursor. Every statement that is executed by the Oracle server has an associative individual cursor. Implicit cursor declare and manage by PLSQL for all the DML and PLSQL select statement. Explicit cursor declare and manage by the program, right? Implicit cursor or explicit cursor, cursor meaning cursor, you can say that it is a thread, right? तो मत गोटे प्रोसेस दरकार गोटे गोटे थ्रेड दरकार जे जो सीक्वेंस रे मु स्टेटमेंट गुडा को डिक्लेयर करूची इन द डीएमएल स्टेटमेंट रे हो किबा सिलेक्ट स्टेटमेंट रे हो तो मते सेही सीक्वेंस रे ही एग्जीक्यूशन करिवार अछि। फॉर एग्जांपल भाबो तमे गोटे टेबल क्रिएट करछ एसक्यूएल रे टेबल क्रिएट करछ से टेबल रे मोर पांचटा कॉलम अछि, राइट? सेइथरे मते वैल्यू पास करे तमे तमे कोन कलो गोटे रो इंसर्ट इनटू करी मते 10टा मते स्टेटमेंट तमे क्रिएट कलो एंड एट ए टाइम ताको एग्जीक्यूट करछ। ते एट ए टाइम एग्जीक्यूट करूछ सेताले केबे भी डाटा मोर ओवरलैप हुएन, सेताले केबे भी डाटा जे मोर फास्ट जो डाटा तो तमे इंसर्ट करछ सेटा न हे कि सेकंड टा तमरो प्रथम इंसर्ट हे छि ना सेटा हुए कोन पई जे ता भितरे मोर गोटे कर्सर गोटे इंप्लीमेंटेशन से कर्सर कम करे सीक्वेंशियल फ्लो ऑफ कंट्रोल टाको एग्जीक्यूशन करिया पई तुमको अलाउ कर सेटा तमरो इम्प्लिसिट कर्सर एंड एक्सप्लिसिट कर्सर कोन जोटा प्रोग्रामर प्रोग्राम रे सेटा इंप्लीमेंट करे जोटा कि तमरो फ्रंट एंड एंड बैक एंड को कनेक्टिविटी करला सी तमरो यूज करा, राइट? बुझला? Yes, sir. Cursor. The Oracle server use work areas called private SQL area to execute SQL statement and to store processing information. You can use explicit cursor to name a private SQL area and to access its store information. Cursor type implicit. Description is implicit cursor are declared by PLSQL implicitly for all DML and PLSQL statement. Select statement. Explicit for queries that return multiple row. Implicit cursor are declared and managed by the programmer and manipulated through specific element statement in the block of executable action. Oracle server implicitly opens a cursor to process each SQL statement that is not associated with an explicit declare cursor. Using PLSQL, you can refer to the most recent implicit cursor as the SQL cursor. Explicit cursor operation एटा होय मोर explicit cursor जोटा कि मोर देन एंड टेबल को तमे माने मोर देन एंड रो को तमे रिटर्न कर परिबो तो से एठी देई से जदी मो SQL स्टेटमेंट को जदी मो एक्जीक्यूट करूची एंड सेटा मोर जदी रिट्रीव करिवो ताले ता भितरे से जो टेबल टा को मो रिट्रीव करबी से टेबल जदी गोटे रो अधिक रो अछि सेटा मते explicit cursor मु ताको ऑपरेशन को क्लियर करी। You declare Yes, sir. cursor in PLSQL when you have a select statement that returns multiple rows. You can process each row written by the select statement. The set of rows written by a multiple row query is called the active set. Its size is the number of rows and that meet your search criteria. The diagram in the slide shows how an explicit cursor points to the current row in the active set. This enables your program to propose the rows and rows one at a time. Explicit cursor function can perform row by row processing beyond the first row written by the query. Keep track of the row that is currently being processed. Enable the programmer to manually control explicit cursor in the PLSQL block. Controlling explicit cursor, declare karibo, create a method, create a named SQL area, open identify the active set,
fetched load in the current row into the variables तापरे तमरो चेक करिवो एम्प्टी जदी थिवो पुनी रिटर्न करिवो जदी यस थिवो ताले क्लोज कर बुझला Yes, sir. Now that you have to conceptual understanding of cursor, review the step to use them. In the declarative section of a PLSQL block, declare the cursor by naming it and defining the structure of the query to be associated with it. Open the cursor, the open statement executes the query and binds any variable that are referenced. Rows identified by the query are called the active set and are now available for fetching. Fetch data from the cursor in the flow of diagram shown in the slide. After each fetch, you test the cursor for any existing row. If there are no more rows to process, you must close the cursor. Close the cursor, the close statement release the active set of rows. It is now possible to reopen the cursor to establish a fresh active set. Controlling explicit cursor हमें Monday पढ़िए. Yes, sir.